हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम. आज आपण येथे बॉम्बे हायकोर्ट 2025-26 ची जी रिक्रुटमेंट आहे क्लर्क यासाठी कम्प्युटर अवेअरनेसचा आज आपण येथे टॉपिक 4 मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल यावरचे एमसीक्यूज आपण कव्हर करणार आहे. ठीक आहे. आणि ही जी सिरीज आपण स्टार्ट केलेली आहे हे टिल एक्झाम पर्यंत जी आहे ती स्टार्ट राहणार. तर ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलेलं आहे ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. मीन्स नोटिफिकेशन थ्रू तुम्हाला सर्व व्हिडिओज मिळून जाणार. ठीक आहे. तसंच बघा, कम्प्युटर अवेअरनेसची शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ सुद्धा अवेलेबल आहे. ज्यांना पण पीडीएफ हवी असेल व्हॉट्सअपला मेसेज करून पीडीएफ तुम्ही परचेस करू शकता. इम्पॉर्टंट पीडीएफ आहे ज्याच्यामध्ये तुमचा कम्प्युटर अवेअरनेस का जो सब्जेक्ट आहे तो पूर्ण कव्हर होऊन जाणार. ठीक आहे. तर चला स्टार्ट करूया आपण इथे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचे काही एमसीक्यूज. तर बघा, फर्स्ट आहे व्हॉट इज द प्रायमरी पर्पज ऑफ पायवॉट टेबल्स. ठीक आहे. तर बघा, ऑप्शन आहे फर्स्ट फॉर्मॅटिंग वर्कशीट, सेकंड डेटा व्हॅलिडेशन, थर्ड समराइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा सेट्स, एंड फोर्थ प्रोटेक्टिंग वर्कबुक. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट बिकॉज pivot table quickly analyze and summarize data. Next, second, a formula copied from cell A1 to A2 changes from B1 plus C1 plus to B2 plus C2. This is due to. तो बघा, ऑप्शन आहे फर्स्ट ऍब्सोल्यूट रेफरन्सिंग, सेकंड रिलेटिव रेफरन्सिंग, थर्ड मिक्स रेफरन्सिंग एंड नेम. तो करेक्ट आंसर इज relative referencing because relative reference adjusts automatically when copied. Okay. Next, third, which function return the number of cells that contain numeric value. तो बघा, ऑप्शन है फर्स्ट काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड सम. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट काउंट. काउंट ओनली काउंट न्यूमेरिक सेल. ओके. नेक्स्ट, फोर्थ, which Excel feature recalculate formula automatically when source data changes. तो बघा, ऑप्शन है फर्स्ट कंडिशनल फॉर्मेटिंग, सेकंड ऑटोफिल, थर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड फोर्थ फ्लैश फिल. तो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बिकॉज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपडेट डिपेंडेंट फॉर्मूलाज इंडिपेंडेंटली. ओके. नेक्स्ट, फिफ्थ, which Excel feature allows applying rule based formatting to cell. तो बघा, ऑप्शन है फर्स्ट डेटा वैलिडेशन, सेकंड कंडिशनल फॉर्मेटिंग, थर्ड स्टेल स्टाइल एंड फोर्थ टेबल डिजाइन. तो करेक्ट आंसर है इथे सेकंड कंडिशनल फॉर्मेटिंग बिकॉज कंडिशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन. नेक्स्ट, सिक्स्थ, which formula will not update when copied to another cell. तो बघा, ऑप्शन आहे इथे फिक्स केलेले आहे A12 प्लस B1, सेकंड B1 प्लस A1, थर्ड सम A1 to A5 एंड $1 मतलब फिक्स एंड B1. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बिकॉज एब्सोल्यूट रेफरेंस रिमेन फिक्स्ड. ओके. नेक्स्ट, सेवन, what happens when #div/0 not appear in the cell. तो बघा, ऑप्शन आहे फर्स्ट फॉर्मूला सिंटॅक्स एरर, सेकंड डिविजन बाय 0 और एम्प्टी सेल, थर्ड इनकरेक्ट सेल रेफरेंस एंड फोर्थ सर्कुलर रेफरेंस. तो करेक्ट आंसर है सेकंड डिविजन बाय 0 और एम्प्टी सेल बिकॉज एक्सेल कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और ब्लैंक. ओके. नेक्स्ट, 8, which tool prevent incorrect data entry in the cell. ठीक है. तो बघा, ऑप्शन आहे फर्स्ट सॉर्ट फिल्टर, सेकंड सॉर्ट, ओके, थर्ड डेटा व्हॅलिडेशन एंड फोर्थ टेक्स्ट टू कॉलम. ओके. तो बघा, आन्सर आहे करेक्ट थर्ड डेटा व्हॅलिडेशन बिकॉज डेटा व्हॅलिडेशन रेस्ट्रिक्ट यूजर इनपुट. ओके. नेक्स्ट, नाइन्थ, which chart type is best for showing part to whole relationship. तो बघा, ऑप्शन है फर्स्ट लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड पाई चार्ट. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ पाई चार्ट बिकॉज पाई चार्ट डिस्प्ले प्रपोर्शन क्लिअरली. ओके. तसंच बघा, इंग्लिश ग्रामरची सुद्धा पीडीएफ अवेलेबल आहे जिथे शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिलेले आहेत. ज्यांना पण पीडीएफ हवी असेल व्हॉट्सअपला मेसेज करून पीडीएफ तुम्ही परचेस करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 10th, which Excel feature convert raw into column or vice versa. तो बघा, ऑप्शन आहे फर्स्ट सॉर्ट, ट्रांसपोज, फिल्टर, फ्री स्पेन. तो करेक्ट आंसर आहे इथे सेकंड ट्रांसपोज बिकॉज ट्रांसफर स्वॅप रो एंड कॉलम. ओके. नेक्स्ट, 11th, which function look up a value vertically in a table.
तो देखो बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट एच लुकअप, व्ही लुकअप अँड मॅश. तो करेक्ट आन्सर आहे सेकंड व्ही लुकअप, वर्टिकल लुकअप बिकॉज इट सर्च वर्टिकली. नेक्स्ट 12th, which option lock worksheet structure but allows data entry in unlock cell? तो बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट प्रोटेक्ट वर्कबुक, सेकंड इनक्रिप्ट फाइल, थर्ड प्रोटेक्ट शीट अँड फोर्थ शेअर वर्कबुक. तो करेक्ट आन्सर आहे थर्ड प्रोटेक्ट शीट बिकॉज प्रोटेक्ट शीट अलाउज कंट्रोल एडिटिंग. नेक्स्ट 13, what does a circular reference indicate? तो बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट फॉर्म्युला रेफरेन्सिंग एम्प्टी सेल, second formula referring to itself directly or indirectly, third invalid function and fourth syntax error. The correct answer is second formula referring to itself directly or indirectly because circular reference cause calculation issue. Next 14, which features allow quick extraction of pattern without formulas? तो बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट फ्लॅश फिल, ऑटोफिल, टेक्स्ट टू कॉलम, pivot table. The correct answer is first flash fill because it detect pattern automatically. Next 15, which Excel object contain multiple worksheet? तो बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट सेल, शीट, वर्कबुक, range. The correct answer is third workbook because a workbook hold one or more worksheet. तसंच बघा सगळ्या पीडीएफ्स अवेलेबल आहे मॅथ्स, कम्प्युटर अवेअरनेस, जनरल अवेअरनेस, मराठी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर. ज्यांना पण पीडीएफ हवे असेल व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून पीडीएफ तुम्ही परचेस करू शकता. ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला एक लाईक. तेव्हापर्यंत धन्यवाद.